So this is section 11.4, energy transfer processes, and we are at the end of subsection 11.4. Subsection 11.4, it was some consequences of thermal energy transfer. So under this subsection, some consequences of thermal energy transfer, we have got this at the end: convection, climate, and weather, right? So এই যে আমাদের convection current এর সাথে আমাদের climate and weather কতটুকু linked, কতটুকু interlinked, and how in fact it is important. It is so amazing thing that if Allah subhanahu wa ta'ala didn't give this single property within the material, convection, we would have died, right? There would be no rain. Right, there would be no rain, there would be no bridge, no flow of air, no flow of temperature, right? There would be nothing, and it could have died. I mean, রুমের মধ্যে আমরা হিটার অন করছি বা আমরা চুলা অন করছি গরমকালে, এই গরমটা ওইখানেই রয়ে গেছে। So sometimes it seems okay fine, তাহলে তো স্যার একবার গরম করে ফেললে ওই জায়গায় আমরা বারবার রান্না করতে পারি। It sounds very funny, right? But how about that fire is there? Fire is not going up, it is spreading. We died, right? The fire is not spreading because through the fire it's actually burning the air, right? And burnt air produce carbon dioxide and is going up, right? So if it doesn't go up, then how about your room? পুরো রুমটা কালো হয়ে যেত না, right? পুরো কালিটা তোমার ফ্লোরের মধ্যে ছড়াই যেত, right? তোমার চেহারায় চলে আসতো, তোমার কাপড় চোপড়ে চলে আসতো, ইত্যাদি। Just imagine. And অন্যান্য যে এক্সেপশন গুলো, যেটা রেইন যদি না হতো, think about it. আমরা রেইনের ইম্পর্টেন্সটা অনেক ক্ষেত্রে ওইভাবে বুঝি না, right? Just is not just the source of fresh water. It is not just. Rather, অনেক ক্লাইমেট আছে যে আমরা ডিসকভারিতে দেখবা যে শুষ্ক মৌসুমে বা ড্রাই সিজনে এটা এতই ড্রাই হয়ে যায় যে পানির জন্য মারামারি করে করতে, হাতি এখানে পানি খেতে আসছে, অন্য কেউ এখানে পানি খেতে আসতে পারবে না, হরিণ চিপাতে খেয়ে যায়। ওই জায়গাটুকুতে কুমির উৎপেতে বসে থাকে, জানে এখানে কুমির আছে, স্টিল খেতে আসে, বিকজ গলায় তৃষ্ণায় তো গলা ফেটে যেতেছে, কিচ্ছু করার নাই, পানি খেতে হবে, রাইট? সো টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার দে টু দ্য লাইফ রিস্ক, উপায় নাই, they migrate হাজার কিলোমিটার পার হয়ে চলে আসে। তোমার ছাগলের হচ্ছে বড়, মহিষের চেয়ে ছোট, কি বলে এগুলাকে? জেব্রার মতো দেখতে, জেব্রার পালতের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। না, কি বলে এটাকে? Is that to say? So anyway, but এই different type of animals, or you say the bulls even, তারা কিন্তু প্রচুর মাইগ্রেশনের উপর থাকে। কেন? Because to get the source of water and source of food. Source of food কোথায়? Close to the source of water, right? এই জন্য তাদের কিন্তু প্রচুর মুভ করতে হয়। এই যে নদীগুলো আছে, এদের নদীর সোর্স গুলো কোথায়? রেইন ওয়াটার এন্ড দি অ্যাভারেজ, রাইট? সো রেইন ওয়াটার গুলো যদি না থাকতো, দেন এই সোর্স গুলো কিন্তু ডাই আউট হয়ে যেত। রেইন ওয়াটার যদি না থাকতো, আমাদের ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যেত না। রেইন ওয়াটার না থাকলে আমাদের ফার্টিলিটি অফ দ্য ল্যান্ড থাকতো না, and definitely that could have destroyed the whole humanity. Like let's say convection current ছিল, আজকে থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পল্লী বিদ্যুৎ যেরকম কারেন্ট অফ করে দেয়, এরকম কনভেকশন কারেন্ট অফ করে দেন সুইচ দিয়ে। No particle, no light particle goes up. You light, you stay light and you be there. Heavy particle and light particle, all of them will have the same acceleration. Even through the air, they will experience the same barrier, same upthrust, but they will not go up or down, right? So it has to stop. So see, like convection current, climate এবং ওয়েদার চেঞ্জে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। সো আমরা এই যে সামারের ব্রিজের ক্ষেত্রে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যে ইন সামার আমরা ঠান্ডা বাতাস পাই কোন দিক থেকে? দক্ষিণ দিক থেকে, বা ফ্রম দি সাউথ। কেন সাউথ থেকে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেন সাউথ থেকে কোল্ড ব্রিজটা আসে, এটা আমরা এক্সপ্লেন করেছি। বাংলাদেশের সাউথ আছে কি? বঙ্গোপসাগর, লেফটে কি আছে? দিকে হিমালয়, রাইট? তাহলে যদি আমাদের এই ল্যান্ডটা হিটেড হয়ে যায়, enough heated, then definitely enough air will go up, and if enough air goes up, very huge number of air particles going up, it has to be replaced by the cold air, and cold air will definitely come from a cold region, and cold region is not the Himalaya
at the summer, because Himalaya ক্ষেত্রে it reflects the temperature, so right, so it is not, and the ice gets melted, right, so এখানে কিন্তু টেম্পারেচারটা তুলনামূলকভাবে it's not cold, it is actually hot. And on the other side, the air above the sea surface is actually always cold, because evaporationটা যখন হয়ে যায়, it is the cold air, right, above it. এই জন্য সবসময় এখানে ব্রিজ থাকে, সবসময় ঠান্ডা বাতাস, আমরা সমুদ্রের পাশে গেলে ঠান্ডা বাতাস পাই, সমুদ্রের পাশে গেলে তুমি গরম বাতাস পাবা না, সবসময় ঠান্ডা বাতাস পাবে, নেভার, you never get the hot air there, right? So এই কোল্ড এয়ারটা তখন কি করে, আমাদের যে ল্যান্ডটা আছে মাঝখানে যে রিজনটা, ফ্রম দি সাউথ টু দি নর্থ, পুরোটা জুড়ে এই ব্রিজটা কি করে ফ্লো করে। So you see the hot air rises from the land, the cold air coming from the south. So that's why we get the cold air. And এই জন্য আমরা স্পেশালি ঢাকা শহরে যখন বা যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশে যখন আমরা বাড়ি বানাই বা ভাড়াটিয়া হিসেবে বাড়ি খুঁজতে যাই, রাইট, তখন আমরা কি খুঁজি, সাউথ ফেসড ব্যালকনি, সাউথ ফেসড ডোর, যেন এয়ার সার্কুলেশনটা থাকে। আমি বাসা খোঁজার জন্য রিসেন্টলি আই হ্যাভ শিফটেড মাই হোম, রাইট, এই শিফটিং এর ক্ষেত্রে আমি লাইক প্রথম টার্গেট ছিল যেখানে বনশ্রীতে আমার কাজিনরা থাকে কয়েকজন, এই তোমার বনশ্রীতে খুঁজতে 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 আমার অবস্থা খারাপ, দুটো পার্সপেক্টিভ ছিল বাসা খোঁজার। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ছিল এটা যে it has to be south faced. No. The second condition was it has to be wide enough. The balcony has to be wide enough so that I can put my garden, the balcony garden there. I have few plants, they're small plants, a little collections I have. So ছোট ছোট প্ল্যান্টস গুলো কোথায় রাখবো, এই বাসায় যেগুলো ছিল it was around 36 টপ, গুলো টপ ছিল, ছোট ছোট বড় মিলে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। So no, none of them are vegetable, just flowers, different kind of flowers, and some are not flowers, some are just for the plants for the decorative purpose. এটাকে আমরা বলি কি যেন বলি, এটাকে আমরা এনিওয়ে যেখানে ছিলাম ওইখানে যাই, যে আমরা কেন তাহলে সাউথ সাইড খুঁজি, বিকজ গরমের সময় এত বেশি গরম লাগে, যদি সাউথ সাইডটা ওপেন থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস কিন্তু আমাদের বাসায় প্রবেশ করে এবং এয়ার সার্কুলেশনটা হয়। সো এয়ার সার্কুলেশনটা হয় বলেই আমরা ঠান্ডা ফিল করি, আদারওয়াইজ আমাদের রুমে যে পরিমাণ হিট থাকবে, আমাদের রুম হিট, রাইট, আমাদের ওয়াল is made of concrete, so it's radiated, our body radiates it at a very good rate, right, 100 joules per second, আমরা লাস্ট দিন পড়তেছিলাম 100 joules per second এ সে হিট রেডিয়েট করছে। what does that mean? It's huge, right? So আর কিছু না হোক, রুমের মধ্যে দরজা জানালা লাগানো এবং আমরা 5-6 জন বসে আছি, কভার আছে, right? So it has to be south faced. So এই যে সাউথ ফেসড রিজনটা হচ্ছে এটা। এন্ড নর্থ দিকে ফেস করে থাকলে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা হচ্ছে শীতকালে কাঁপায় বেশি, ঠিক আছে। In winter the cold breeze will come from the north and it is so cold that আমার গ্রামের বাড়ির ওইদিকে কিন্তু অবস্থা খারাপ, লাইক তারা একটা দুইটা কম্বল দিয়ে তাদের হচ্ছে না, একটা দুইটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে তাদের হয় না, একটা দিয়ে হয় না, মোটা ব্ল্যাঙ্কেট, অনেক মোটা, very thick, very heavy, but still no, you are radiating heat at 100 joules per second, doesn't matter. Outside is right, outside is very cold, right? So এতই কোল্ড যে তোমাকে ভালো দিনের বেলা, আমি ওই দিন ভিডিও কলে কথা বলতেছিলাম আমার আম্মুর সাথে, আপুর বাসায় গেছে ঠাকুরগাঁতে, দেখলাম যে একদম মোজা টোজা পরে আছে দুপুর বেলা, আর আমি তখন স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আম্মুর সাথে ভিডিও কল কথা বলছি, রাইট? আম্মু বলতেছে যে ঠান্ডা কেমন, আমি সিসি এই যে এমনই ঠান্ডা, আমি আমার ছেলেকে গোসল করে দিব, তার আগ দিয়ে তোমার ওরও ওই অবস্থায় রেখে খালি গায়ে রেখে রোদে দিয়ে রাখছে যে একটু গরম হয়ে নেক, তারপর গোসল করে দিব, রাইট? তো আমি বললাম সি কি অবস্থা আমাদের এখানে। ওকে ভাই, সো আমরা ছিলাম কনভেকশন, ক্লাইমেট এন্ড ওয়েদার। তাহলে কনভেকশনের জন্য কনভেকশন কারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট ফেলে।
and এটার জন্য কিন্তু আমাদের ওয়েদারটা চেঞ্জ হয় এবং এই ওয়েদার and there is one thing more, এই কনভেকশন কারেন্টের যে রিজনিংটা, এই রিজনিং এর পাশাপাশি আরেকটা রিজন এখানে রেসপন্সিবল এই ওয়েদার চেঞ্জের ক্ষেত্রে, ইট ইজ দি অ্যাট্রাকশন অফ দা মুন, যেটার জন্য আমাদের এই যে টাইডস গুলো হয়, হ্যাঁ টাইডস গুলো হয়, এবং এই টাইডস এর জন্য কিন্তু আমাদের সিজনাল চেঞ্জের একটা ইম্প্যাক্ট আমরা জানি, যে উইন্টার সামার কেন আমাদের এই সাইডটাতে স্পেশালি সাউথ এশিয়ান রিজনটাতে অনেক ধরনের সিজন আমরা অবজার্ভ করি, এন্ড অনেক কান্ট্রি গুলোতে আমরা দেখি জাস্ট উইন্টার, সাম কান্ট্রিজ আর দেয়ার জাস্ট সামার, some countries are there always rains, right? Especially like Malaysia, or Malaysian student আছে এই আগের ব্যাচটাতে ছিল, এই তোমরা যে ক্লাসটাতে আসলা না, তোমাদের আগের ক্লাসটাতে নিয়েছিলাম, এখানে মালয়েশিয়া থেকে একটা স্টুডেন্ট জয়েন করে, ওর এখানে প্রায় বৃষ্টি হয় প্রত্যেক দিন অলমোস্ট। ওদের ইংলিশটা একটু দেখলাম ইয়ার মতো, তোমার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মতো, মেবি ইটস ফর হার অনলি, maybe not for the others. But when we came in Bangladesh, it was a lot every day, like raining. But now, তুমি তাহলে রেইনি সিজন আসছো? No, it used to regularly rain after like 2-3 days. Sir, rain and it take ঠান্ডা করে Okay, fine. আমরা আমাদের ইয়েতে ব্যাক করি। So I hope তোমাদের এই যে ওশান কারেন্ট বা কনভেকশন কারেন্ট ইন রিয়ালিটি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, এটা আমি তোমাদেরকে ট্রান্সফার করতে পেরেছি। So if it is such, দেন এবার আমরা একটু পড়ে দেখি যে তারা আমাদের জন্য কি অফার করছে, নতুন কি। হ্যাঁ, আমরা তো এটা টিচার আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিলাম, বই আমাদেরকে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেয়? ডেফিনেটলি ইট শুড বি আ লিটল ডিফারেন্ট বিকজ I didn't wrote the book and I didn't copy the example from the book. It's the example I understand from there, my reality, our reality, right? So তারাও কি একই রিয়েলিটি পিক করছে নাকি they gave a little different example? Look at that. Convection current explain the origins of winds and ocean current, two of the major factors that controls climate patterns around the world. Two of the major factors. I mean, there is another major factor that I am bollam. So first major factor is actually this convection current. And last এর আগে একদিন আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফসফরাসকে সাহারা মরুভূমি থেকে পাঠায় দেন আমেরিকায়, মানে ব্রাজিলে, হ্যাঁ, বা এই সাইডটাতে, তোমার ইউএস এর এই পার্টিকুলার রিজনটাতে বা আমেরিকার এই পার্টিকুলার রিজনটাতে। সো এই ফসফরাস গুলো যে ফোর আটলান্টিক কভার করে ওই পাশে গিয়ে পড়ে, সাহারা থেকে আটলান্টিক কভার করে ওই পাশে গিয়ে পড়ে, ব্রাজিল বা অ্যামাজনে গিয়ে পড়ে। And অ্যামাজনের জন্য phosphorus is very important. And how does phosphorus is just a pH, কি বলে এটাকে, pH না phosphorus, just P. Anyway, it's maybe just P. It's a, you can say it's a matter, but at the same time it's chemical. দেশলাই যে লাইটারটা আছে না, লাইটারটা প্রেস করলে যে আগুন ধরে যায়, বারুদ হলো ফসফরাস, you can say, right? পটকা ফোটায় আমরা, আতশবাজি করি, এর মধ্যে যেগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে ফসফরাস। তাহলে চিন্তা করো এই ফসফরাসটা যদি সাহারা মরুভূমি থেকে যে উপর দিয়ে যাচ্ছে, আটলান্টিক তো বিশাল একটা জায়গা, যেটা ক্রস করার জন্য অনেক ব্যক্তি অনেক পপুলার হয়ে গেছে, তাদের লাইফস্টাইল নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। হাউ ডিড দে ক্রস? কেন তারা নিচে পড়ে না? কেন তারা গিয়ে এক্স্যাক্টলি ওই অ্যামাজনে গিয়ে পড়ে, এবং অ্যামাজনে এটার সাথে তার নিকটাই বাকি, রাইট? So you see that if the phosphorus doesn't flow on that height and it doesn't reach that part, right? Definitely অ্যামাজনটার উপর একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট আসতো, এবং অ্যামাজনটার একটা লেভেলে অনেক বেশি ড্যামেজড হতো। And if Amazon is damaged, we know that how the world is depending on the oxygen from the Amazon, right? Anyway, so convection current explain the origin of winds and the ocean current, two of the major factors that controls climate patterns around the world. For example, warm air rises above the equator and colder air sinks in the subtropical areas. This creates the pattern of the trade winds that are experienced in the tropics. Okay, so it is, see, the trade winds, খুব সুন্দর ওয়ার্ড ইউজ করছে, তো উইন্ড ট্রেড হয়, তাই না? The trade between winds from one region to another, right? The ocean current 11.17, দেখে আসি আমরা। This is the 11.17. আমরা যদি একটু ডিরেকশনটা খেয়াল করো, এই পার্টিকুলার সেগমেন্টটা খেয়াল করো, দেখছো এটা রিসার্কুলেটেড ডিপ ওয়াটার,
leveling time, okay, fine. So recirculated waterটা দেখো কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে, ইন্ডিয়ান ওশান দিয়ে কোল্ড ডিপার কারেন্টটা উপর দিয়ে যাচ্ছে, এখানটা প্যাস খাইছে, প্যাসিফিক ওশান দিয়ে ওয়ার্ম সারফেস কারেন্টটা চলে আসতেছে, এসে কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে, আটলান্টিক ওশান দিয়ে আবার ঠান্ডা হয়ে আরেকটা আটলান্টিক ওশানের পার হয়ে এটা সার্কুলেশনটা কমপ্লিট করতেছে। অন আদার ওয়ে আরেকটা ছোট্ট একটা প্যাথ এখানে আছে যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই এয়ার সার্কুলেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে। সো ইটস আ হিউজ এরিয়া দে কভার, রাইট? সো ইনিশিয়ালি মনে হলো না একবার যে স্যার সাউথ থেকে এদিকে আসতেছে এতটুকু এয়ার, এত জায়গা কভার করতেছে পুরা কক্সবাজার থেকে শুরু করে এদিকে ইয়া পর্যন্ত, আপনার কি বলে তেতুলিয়াতে কি পঞ্চগড়, রাইট? হিউজ এরিয়া তো, অলমোস্ট এদিকে হলো তোমার 400 কিলো, এদিকে হলো আমাদের প্রায় 500 কিলো, প্রায় 900-1000 কিলোমিটার এত দূর ট্রাভেল করতেছে। বাট ইন জেনারেল ইউ সি কোথেকে শুরু হয়েছে, ইন্ডিয়ান ওশান থেকে গিয়ে প্যাসিফিক ওশান দিয়ে আটলান্টিক ওশান দিয়ে পুরোটা সে ঘুরতেছে, তাই না? সো এয়ার সার্কুলেশন is actually for a huge area it's happening, right? For the whole world it is happening. So this is what the 11.7 or recirculated deep water, or you say ocean current helps to move energy from tropics to polar regions. Colder water from polar regions sinks and flows towards the equator. Warmer water flows closer to the ocean surface. Again, let me tell you one thing. This is not the air. First and foremost, this is the water circulation. The recirculated deep water they say, okay? It is not the air. Air circulation এর জন্য কিন্তু এয়ারটা এরকম প্যাস খাবে না। এয়ারের কাম হচ্ছে কি, hot air will go up, cold air will replace. That's it. And এখানে through the oceans যে hot water cold water এর যে এক্সচেঞ্জটা হয়, ট্রেডটা হয়, কেনা বেচাটা হয়, এই কেনা বেচাটা এখানে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। So ocean current figure 11.17 যেটা আমরা মাত্র দেখলাম, help to spread warmth from the equatorial region to color parts of the earth's surface. Warm water at the surface of the sea flows towards the poles. In polar regions, colder water sinks and flows back towards the equator. Provided this pattern remains constant, this helps to make temperature region of the world more habitable. However, there is evidence that the pattern of the ocean current is changing, perhaps as a consequence of global warming. অর্থাৎ polar region থেকে পানি আসার যে pathটা আমরা এখানে দেখলাম, that path is actually a constant path, and due to that constant path, it makes the the whole earth livable. Yes, কেন whole earth কে সে livable করতে পারতেছে? Is because if there is no circulation of hot water and cold water, not just the hot air and cold air, right? Hot water and cold air circulation টা যদি এখানে না থাকতো, just if it is something like that, evaporation সব জায়গা থেকে equal and it isn't, no, then এই টেম্পারেচার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু যেখানে গরম, এখানে প্রচুর গরম তৈরি করতো, যেখানে ঠান্ডা, এই ঠান্ডা রিজনটা আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে যেত, রাইট? আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে যেত, যতটুকুই আছে আরো অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে যেত, যেখানে গরম এটা আরো বেশি dry up হয়ে যেত। এই জন্য actually এই particular segment of current, which is the current in the water, this is also very, very important. So convection current is not just for the air, rather it's for the water too. So water এর ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি, just imagine যে আমরা যে water boil করছি, yes, water boiling এর ক্ষেত্রে যদি এরকম হতো যে এটা গরমটা নিচেই আছে, ঠান্ডাটা উপরে আছে, ঠান্ডা উপরে থাকে, গরম নিচে থাকে, জাস্ট ইমাজিন নিচের পার্টটা গরম হয়ে যেত এবং ঠান্ডাটা উপরে ঠান্ডাই, রাইট? সার্কুলেশনও হতো, বয়েলই হতো, রাইট? শুধু নিচের পার্টটা যেটা ইয়ে হয়ে গেছে, ওই লাইটের পার্টটা নিচেই থেকে যেত, অক্সিজেন তৈরি হয়েছে নিচেই, দেখতেন পানির লেয়ার পুরোটা উপরের দিকে উঠছে, একটু পরে সব পানি পড়ে যেত, বিকজ পুরোটা গ্যাস দিয়ে ভরে গেছে, বিকজ ইট ইজ লাইটার, রাইট? এবং লাইটারটা নিচে পড়ে আসে, যেটা আমরা বলতেছিলাম, এন্ড হেভিয়ারটা কোথায় উপরে। জাস্ট সে দ্য অপোজিট করে দিলেই কিন্তু আমাদের জন্য কত ডিফিকাল্ট হয়ে যেত জিনিসটা, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বাবা, ইয়েস, ড্রিঙ্ক, ইউ ক্যান ড্রিঙ্ক ওয়াটার। তো বাইরে যেতে হবে, ঠিক আছে, আমার জন্য নিয়ে এসো।
I'll pray for you. আচ্ছা আসুক আমরা একটু জাস্ট পানির ব্রেক নিয়ে নেই 10 সেকেন্ডের মতো। হ্যাঁ, let me resume the record, pause the record. ওকে, সো আমরা বলেছিলাম আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন গুলো সলভ করব, তাই না? ওকে, ঠিক আছে, চলো আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেনটাতে টাচ করি। তার আগে একটা জাস্ট সামারি নিয়ে নিই। ওরা যে সামারিটা এখানে ডিসকাস করেছে অলরেডি। ফোনটা একটু পকেটে রাখো বাবা। ইন জেনারেল metals are better conductors of heat than non-metal. Clear? Energy conducts through a solid when neighboring particles collides and share energy, or when electron transfer energy through the material, right? So neighbor থেকে neighbor energy যেতে পারে, electron এই energy carry করতে পারে। এই দুটো ওয়েতে অ্যাকচুয়ালি through metals conduction এর থ্রুতে এনার্জিটা ট্রান্সফার হয়। Convection current, on the other hand, happens when a fluid expands and rises because of its lower density. So যখন সে expand করে সে লাইটার হয়ে উপরে চলে যায়। This is the idea for convection current. আসতেছে বাবা, দাঁড়াও। Infrared radiation is part of the electromagnetic spectrum. So এখানে আমরা convection বললাম, এবার আসলো কি radiation. Matte black surface are the best emitter and absorber of radiation. Best emitter at the same time best absorber too. And shiny surfaces are best reflector of the radiation. Yes, you can proceed. The convection currents happen in fluid. What happens in convection? Convection happens in fluid only. Fluid means Convection currents happens in fluid, but for convection, same. for convection current is part of convection. Transferring heat energy through convection, you need flow, right? Continuous flow. এই ফ্লোটাকে আমরা বলতেছি কনভেকশন কারেন্ট। সো কনভেকশন কারেন্ট ইজ পার্ট অফ কনভেকশন। If there is no convection current, there is no existence of convection. Okay, so end of chapter question. Let's start with 11.1. কোশ্চেনটা আমাকে পড়তে হেল্প করবে যারা অনলাইনে জয়েন করেছো তাদের মধ্যে একজন। আমি একটু উপদেশ বিস্তৃত করে নিয়ে ওকে ফাতিমা সরওয়ার করে ফেলো 11.1. Yes, sir. In cold climates, it is important to keep a house well insulated. Listed below are 3 ways of insulating a house. For each, explain how it reduces heat loss. In your answers, refer to conduction, convection, or radiation as appropriate. Number A. A. Heavy curtains, when closed, trap air next to a window. Okay, তাহলে এটা কি করে অ্যাকচুয়ালি? Heavy curtains they are good insulated and prevent currents. তোমার ক্ষেত্রে বুকটা একটু ডিফারেন্ট। ওইখানে কোশ্চেন পাবা এটা ইন কোল্ড ক্লাইমেটস। দেখো এই কোশ্চেন আছে নাই? Yes. হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে হেভি কার্টেন্স when closed traps air next to a window, right? এটা অ্যাকচুয়ালি কি করে? কন্ডাকশন, কনভেকশন নাকি রেডিয়েশন? কোনটাকে স্টপ করে? কার্টেন্স, it is made of insulator. So when it is closed, it stops conduction because it is made of insulator. And they also say it traps air next to the window. What does that mean? Radiation. Vacuum. No, it traps air. It doesn't mean it doesn't have any air inside. Traps air means there is air, and if air gets trapped, then there is no flow of air. There is no convection, right? And air is also a good insulator. তাহলে এখানে air কে trap করার অর্থ হচ্ছে দুটো। একটা হচ্ছে it stops conduction because there is air inside. Air doesn't conduct heat, right? If there is no convection. So এখানে যেহেতু convectionটা নেই, so actually air will act as a stop of conduction and convection. So আমরা বলবো এখানে এয়ারটাকে ট্র্যাপ করার মাধ্যমে আমরা কি করেছি? We stop convection current, and through this we stop heat loss through the Convection current, right? right convection current. Convection current লিখতে পারি, convection লিখতে পারি, it's the same. Close enough to the window to reduce convection. আরেকবার বলো। The current is close enough to the windows to reduce convection. Close enough. Yes. Close enough এর সাথে convection এর রিলেশনশিপ কি বাবা? তুমি বলতে চাচ্ছ যদি অনেক বেশি গ্যাপ থাকতো, আমি যদি ট্র্যাপ করতাম, অনেকগুলো এয়ার থাকতো, তাদের নিজেদের মধ্যে এটা ফ্লো করতো। You mean this?
within the limited air. Possible, it is correct, but এই কোশ্চেনের অ্যান্সারে কিন্তু আমরা শুধু এতটুকু ইটস নট করি না। So heavy curtain, it is made of an insulator. It is an insulator, right? An insulator stops conduction. Do you understand? এটা আগে লিখতে হবে, লিখে নাও, রেড পেন দিয়ে লেখো, অথবা বাসায় গিয়ে রেকর্ডিং থেকে লিখে ফেলো। বেস্ট হচ্ছে বাসায় গিয়ে রেকর্ডিং থেকে লেখা, বিকজ আদারওয়াইজ তোমরা যেটা করবা না, তোমার বাসায় গিয়ে রেকর্ডিং দেখবা না, লিখবা। এরপরও অনেকে আছে যারা তোমার রেকর্ডিং দেখবেও না, বাসায় গিয়ে লিখবেও। লিখবো না স্যার, আপনি পারলে আমার দিয়ে লেখা। কি এরকম কি কেউ আছে? শাহিদ, তোমার পরিচিত কেউ আছে এরকম? হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই। হ্যাঁ, অবশ্যই পরিচিত। কি বাবা, তাকে একটু তুমি নাসিয়া করো তো, সে যেন এই কাজটা থেকে বিরত থাকে, সে যেন ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, তুমি একটু তাকে বলো। হ্যাঁ শাহিদ, আমার রাকিব স্যার বলছে তুমি একটু ভালো হয়ে যাবে। স্যার ক্লাসে তো বলা যাবে না, প্রাইভেটলি ফোন দিয়ে তাকে বলে দেবো। তুমি প্রাইভেটলি বলে দিও। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাপোর্ট। Number B, shiny metal foil is fitted in the loft covering the inside of the roof. এটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অবজার্ভ করি, তাই না? যেখানে স্পেশালি যাদের রুফটপে তোমার টিন দেয়া আছে বা স্টিলের শীট দেয়া আছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখবা we often see that they use this shiny metal foil with foam. পাতলা ফোম ইউজ করে, রাইট, পাতলা ফোম ইউজ করে, তার নিচে শাইনি মেটাল ফয়েল কে অ্যাটাচ করে দেওয়া। কেন? বিকজ শাইনি মেটাল ফয়েলস আর গুড রিফ্লেক্টরস অফ হিট। খেয়াল করো, এখানে শাইনি মেটাল কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কিন্তু কন্ডাক্টর। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের থ্রুতে হিট শুড কাভার, হিট শুড ট্রান্সফার, বাট অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা বাই ইটসেলফ এটা খুব বেশি হিটেড হয় না। কেন? Because it reflects heat within it. রিফ্লেক্টর শাইনি, তো শাইনির কাজটা কি? হিট আসবে, ওরা লাথি দিয়ে পাঠাই দিবে অন্যদিকে। এই তোর ভালো লাগে না, তুই যা। It isn't like heat at all. It reflects. You go away, approach, বেরিয়ে যাও, you get lost, রাইট? কি করে? বের করে দেয়, রাইট? হিট আসতেছে, হিট আসার সাথেই মানে ওই যে ক্রিকেট খেলার সময় যেরকম হয়, বল আসে, বল দেখলেই ব্যাটসম্যান যে যত জোরে পারে, আর ফুটবল হলে তো কথাই নেই, লাথির উপর থাকে। ঠিক তেমনি it is something to the aluminium block, it's just over the kicks and punches and the shots and the force, right? So যে যত জোরে পারে তত জোরে ওরে পিটায়, right? So হিট পিটুনি খেতে খেতে ভিতরে নড়াচড়া করে বন্ধ করে, ঠিক আছে বাবা, পিটুনিও খাবো না, নড়াচড়া করবো, আমি বরং ভিতরে থেকে। So aluminium foil যদি আমরা properly trap করতে পারি, it doesn't escape because it doesn't get the way to escape. রাস্তা তো লাগবে, তাই না? যেখানেই যাইতেছি ওইখানেই চারিদিকে আমাকে পিটাইতেছে, পুলিশ পহরায় রেখে দিচ্ছে, তো আমি যেতে পারবো না, চিপা চুপা নাই, তাই না? তো চিপা চুপা যদি না থাকে তাহলে আমি এসকেপ করতে পারবো? তাও পারবো না। তো এই জন্য শাইনি মেটাল ফয়েল কি করবে? হিটকে they will not allow to escape. Why or how? They reflect the radiation, they will reflect the heat because they are a good reflector of it. Yes, আমরা লিখবো shiny aluminum foils are good reflectors. স্যার আপনি একটু আগে কি বলেন স্যার, আপনার কথা শোনা যায়নি। একটু আচ্ছা, আমি বলতেছিলাম যে আমরা যখন তোমার ফুটবল খেলি বা ক্রিকেট খেলি, বলটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সবসময় দৌড় উপর থাকে, একবার ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে, এরকম তোমার মাইল খেতে 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 আগে, তাই না? ঠিক তেমনি শাইনি মেটাল সারফেস ইজ সামথিং লাইক দিস দ্যাট ডাজন্ট অ্যালাউ হিট টু পাস। সবসময় এটা কি করে? পাঞ্চ করে, তাই না? পাঞ্চ করে করে ভিতরের দিকে সেন্ড করতে থাকে। এই জন্য হিটটা কি করতে পারে না? এসকেপ করতে পারে না। সো আমরা যখন লফটে এই শাইনি মেটাল সারফেস দিচ্ছি, লফটে দেওয়ার অবজেক্টিভটা কি? আমরা উইন্টার কান্ট্রিকে মাথায় রেখে কিন্তু এই কোশ্চেন গুলো তৈরি করা, তাই না? সো উইন্টার কান্ট্রি গুলোতে লফট দিয়ে কিন্তু প্রচুর হিট এসকেপ করবে, বিকজ হিট যাওয়ার রাস্তায় হলো গিয়ে উপরের দিকে। If it gets heated, it will go up, right? If heat goes to the top and there is a way to escape, then definitely they will escape. So হিটের এই অ্যাসপেক্টটাকে মাথায় রেখে আমরা যদি আমাদের রুফটপে বা টপে কি করতে ফেলতে পারি? শাইনি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ফিট করতে পারি, then it will reflect heat downward, right? At least it will trap the heat at the top, right? It will not allow to pass through it, right? Okay, so definitely it will stop what?
Radiation. Radiation. Okay. Radiation বলতে পারো। And আর কি আছে এখানে? Next, glass wool is used to fill the gap in the cavity wall. Glass wool is made of what? Um, Glass wool. It is an insulator, right? So cavity wall মানে যে ওয়াল গুলো মাঝখানে গ্যাপ আছে, এই গ্যাপের মাঝখানে যদি আমি গ্লাস wool বসিয়ে দেই, then definitely there will be no conduction. So stop conduction, they use glass wool within the cavity wall. Clear? Clear সবাই? Okay. Figure 11.2. Sorry, question 11.2. Figure 11.8 shows, hold on, shows a way of demonstrating a convection current in the air. Explain why air rises above the hot flame. সেখানে যে hot flame টা দেওয়া হচ্ছে, এই hot flame বা ক্যান্ডেল এর উপরে এই পার্টটা কেন উপরের দিকে রাইজ করতেছে? Very simple. The air above the candle gets heated up and they become lighter, so they goes up, and there is a space generated, and that space will be covered by the cold air, which we see the smoke sinking, right? Smoke is here cold, excuse me. So a cold air ta kintu ekta particular entry te enter korbe, এবং hot air ta smoke which is hot, এই hot smoke টা কিন্তু আরেকটা এন্ড দিয়ে যাচ্ছে, বের হয়ে চলে যাচ্ছে। সো এখানে কি জেনারেট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি? Convection current. So you see a convection current, একটা এন্ট্রি দিয়ে গ্যাস এন্টার করতেছে, কোল্ড গ্যাস, আর একটা এন্ট্রি দিয়ে এই হট গ্যাসটা বের হয়ে যাচ্ছে। So this is the answer. Explain why colder air flows downward through the other chimney, and we have already discussed the whole part, right? Any question, anyone? 11.2. Hasan? Clear? Clear না হলে কোশ্চেন করো, we will definitely discuss. Then why the air rise above the hot flame? Yes, বলো তো বাবা। মানে Then why the air হট rise- ফ্লেমের উপরে, মানে হট ফ্লেম মানে কি? আমরা যে আগুনটা এখানে জ্বালিয়েছি, তাই না? এই আগুনটার ইমিডিয়েট উপরে যে ফ্লেমটা আছে, এই ফ্লেমটা কি করবে? এই ফ্লেমটা কি করবে? এর আশেপাশে এয়ারটাকে কি করবে? হিট আপ করবে। এয়ার হিট আপ হলে কি হয়? ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই না? এয়ার হিট আপ হলে গরম হয়ে যায়। it gets hot. If it gets hot, it gets compressed, right? No, it expands. So যদি এটা গরম হয়ে যায়, এটা এক্সপান্ড করে, ঠান্ডা কম্প্রেস করে, এটা এক্সপান্ড করে। এক্সপান্ড করলে সে নিচের দিকে নেমে যায়, তাই না? এবার কনফিউজ, থার্ড টাইম অলরেডি দুইবার টালটিমাল্টি করে ফেলছে। তো যদি এটা এক্সপান্ড করে, it gets lighter, so it will go up. So if hot air goes up, there is only reason that it becomes lighter. Lighter হওয়ার একটাই reason, it gets heated. Heated হওয়ার একটাই reason, যে তাকে কোনো সোর্স দিয়ে হিট আপ করা হচ্ছে। রিভার্স ওয়ে, ক্লিয়ার? 11.3. One end of a plastic rod is immersed in boiling water. The temperature of the other end gradually increases. Use ideas from the kinetic model of matter to explain how energy travels from one end of the rod to the other. একটু আগে আমরা এই এক্সপ্লেনেশনটা করতেছিলাম যে একটা পার্টিকল, right, even though it is a plastic rod which is made of insulator, still ইনসুলেটর হলো এটার মধ্যে দিয়ে, লাইক ইনসুলেটরটা গরম হয় না? আমরা তো দেখি যে ইনসুলেটর গরম হয়, লাইক আমরা এই যে ধরো এই ইয়াটা তোমার কাপ অফ গ্লাস, আমরা যখন কাচের গ্লাসে কোনো কিছু খাই, কাচ তো ইনসুলেটর, তাই না? কাচের গ্লাসে কোনো কিছু খেলে কাচের পাত্রটা নিচে গরম হয়ে যায় না? So they conduct heat, but their insulator means they doesn't conduct heat much. They don't. Poor conductor is the best one. They are poor conductor, right? Yes. So তাহলে poor conductor গুলো কি করে? They in the part they got heated, they transfer the energy through their vibration. এই ভাইব্রেশনের থ্রুতে তারা কি করে? নেইবারিং পার্টিকেল গুলোকে এনার্জিটা ট্রান্সফার করে দেয়। তার নেইবার পার্টিকেল গুলো তার নেইবারিং পার্টিকেলকে এনার্জি ট্রান্সফার করে দেয়। This is the one way. On the other hand, there is another way to transfer this thermal energy to the neighbors, is
through the flow of electrons. So if electrons is excited, then it goes to the other one and excite the other, right? That's why through this excitation it transfer energy, right? শুধু ইলেকট্রনটা যদি মুভ করে, just think about it, ইলেকট্রন একটা জায়গায় ছিল, এখান থেকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটমে ইলেকট্রনটা মুভ করলো, তাহলে কি হলো, ওই পার্টিকুলার অ্যাটমের কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু বেড়ে গেল, because the electron has more kinetic energy this time, right? কি বলো? আর কাইনেটিক এনার্জি কমে গেলে আমাদের একটু মাথা ঝিমায়, মাথা একটু গুম গুম ভাব চলে আসে, মাথার মধ্যে যদি কাইনেটিক এনার্জি কমে যায়, এর জন্য কি করতে হয়, একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কেন? কাইনেটিক এনার্জি যেন বেড়ে যায়, টেম্পারেচার যেন বেড়ে যায়, যেন এখানে ব্লাড সার্কুলেশনটা বেড়ে যায় এবং আমরা একটু কম ঘুমাই, ক্লাসের মধ্যে কম ঝিমাই, ঠিক আছে? ওকে, so next, I hope it's clear, right? Next, number B, if the experiment was repeated using a metal rod of the same dimension as the plastic rod, what difference would you expect to notice? আমরা যদি প্লাস্টিক রডের পরিবর্তে এখানে মেটাল ইউজ করতাম, definitely same diameter হলে, same length হলে, it will contact heat faster, right? It will conduct heat, but it is much faster. কেন? Because it's a conductor. Conductor হলো সুবিধাটা কোথায়? ম্যাটেরিয়াল কি বেশি এখানে? কি বেশি এখানে? Right, number of free electron or number of delocalized electron. আমরা এখানে number of free electron use করব, so number of free electron যেহেতু বেশি, so through this process they will transfer much more energy to the neighboring particles. Then that's how it's going to heat up very quickly. Number C, what particles in a metal are involved in transferring energy from hotter region to the colder region? I think it's clear. It is nothing but the free electron. Liquid nitrogen at temperature, আমাদের হাতে সময় আছে আর 2 মিনিট, এই 2 মিনিটে 5 মিনিট থাকলো, আমরা মেইন ক্লাসটা করব, রেকর্ডিংটার পারপাসটা আছে মাত্র 2 মিনিট, সো আমরা নতুন করে রেকর্ডিং করব না 2 মিনিটের জন্য। 11.4 টা একটু আগাই নি। লিকুইড নাইট্রোজেন 2 মিনিটে দেখা যাক কতটুকু হয়। লিকুইড নাইট্রোজেন at a temperature of -196 degrees Celsius is stored in a wide naked vacuum flask, figure 11.9. So silvering on inside the glass, liquid nitrogen, double walled glass flask, vacuum, protective casing, and so on. Explain the feature of the design of the flask that helps to keep the liquid nitrogen cold. Kiki? এখানে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি silvering on inside of glass. It does stops radiation loss because it doesn't allow the heat to pass through. It just reflects back. Vacuum, it doesn't allow the heat to conduct because there is nothing to conduct. And double walled glass flask is something stopped convection because there is nothing in between, and glass is also a material made of insulator, so it also stops conduction. And this is it. Number B, when hot drinks, called the কেটে গেলে আমরা নতুন করে রিজন করব না। When hot drinks are stored in the vacuum flask, it is important to keep the stopper in the flask. Why is it less important to have a stopper in the flask that is being used to keep things cold, right? You know, because the heat energy comes from hotter to cold, not cold and right, and it will go up, right? Yes, so this is it. Thank you for today. Then I will send you the homework at your group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh wa jannatu wa najat.